electric force. So when you have electric force, as I've mentioned in the video, electric force is a vector quantity. So bila dia vector quantity, dia wajib ada magnitude dan juga direction. Okay, yang tengah angkat tangan ni boleh turunkan tangan dah. Vector quantity dia kena ada magnitude dan juga direction. Dia kena ada dua-dua ni. Wajib ada. Sebab this is basic. Kita dah belajar dalam waktu form 4 lagi. Vector quantity kena ada magnitude dan juga direction. Okay. Untuk electric force, cara nak cari magnitude dia come from the Coulomb's law. Okay, dia datang daripada Coulomb's law where you have an equation ataupun it comes from the definition of Coulomb's law itself, the proportionality. Electric force is directly proportional to the product of the mass charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Kalau kamu tengok sebenarnya dia punya definition ini memberi equation KQQ over R square di mana Q ini indicates that you're going to have two different charge. Okay, yang penting dia kena ada dua charge. Bukan different charge, kadang-kadang dia boleh jadi same charge. Yang penting you must have two charge. Okay, kena ada dua charge dekat sini. Kalau kamu tengok definition ini sebenarnya very similar to your gravitational force acceleration, gravitational force equation in chapter 7 semester lepas. Okay, chapter 7 semester lepas kamu ada G is equals to, bukan G, apalah FG, sorry. Fg is equals to G mm over R square. Kamu ada Earth, kamu ada Sun, lepas tu dia suruh cari apa gravitational force. Remember? So, kamu akan ambil mass of Earth darab dengan mass of Sun and then you divide by the distance between them. Konsep dia sama saja untuk electrostatic force ini. It's just that you do not have Earth ataupun Sun lah. Kali ni kita ada charge. Okay, kita akan ada charge. Bila kita buat chapter 7 itu, in chapter 7 previous semester, dia punya force hanyalah attractive force sahaja because gravitational force is an attractive force between two object. Maksudnya objek itu memang kena attract each other. Okay, tetapi kalau kita cakap pasal electrostatic force, you can have attraction ataupun repulsion force. Okay, attraction ataupun repulsion force. This is because charge kamu bersifat. Your charge has characteristic. Charge kamu ini bersifat. Sifat dia dekat sini adalah is either positif ataupun negatif dekat sini. Okay, dia ada dia punya own characteristic. However, when you want to find the magnitude, you do not consider the characteristic. Kita hanya masukkan nilai sahaja, nilai charge itu sahaja. Kalau dia tak kisahlah dia negative charge ke atau positive charge sekalipun, awak ambil nilai dia, awak masukkan dalam calculation. Kalau awak takut awak terlupa, awak boleh guna term magnitude dekat sini supaya kamu tak confuse. Okay, magnitude of the charges. Kita neglect the characteristic dekat sini. However, this characteristic is what determines whether that force of attraction akan attract ataupun repel each other. Okay, sebab kita tadi cakap dia ada two types of force dekat sini, attraction ataupun repulsion. So kalau kita nak tahu dia attract ataupun repel, kita kena tengok pada characteristic of the charges of both the charges. Dua-dua charge kena memainkan peranan. You cannot only look at one charge. You must look at both. Dia macam dia kena ada that mutual understanding. Both of the charges has to play the part. Kalau seorang itu tidak bersifat, hanya seorang saja ada, dia takkan attract atau repel. Dia macam seolah-olah nothing is going to happen. You must have another charge which has the characteristic that is going to react with that another charge ini. So let's say you have both charge ini positif. Kita tahu positive charge dia akan repel each other. Kenapa dia repel? Sebab dia sama jenis. Okay, macam kita lah, perempuan dengan perempuan kita tak ngam, lelaki dengan lelaki bukan tak ngam. Maksud saya adalah if you want to marry, you obviously gonna choose the opposite gender. Kita tak cakap pasal situasi zaman sekarang secara asalnya perempuan dengan lelaki, betul tak? Perempuan dengan lelaki. So betul, perempuan dengan perempuan okay, perempuan dengan perempuan kita tak kahwin dulu kita tengah cakap pasal dulu. Perempuan dengan perempuan tak kahwin, so kita akan repel. Okay, kita akan repel. Begitu juga lelaki dengan lelaki pun kita akan repel sebab sama jenis. Okay, tapi bila opposite jenis, lelaki dengan perempuan confirm kita boleh kahwin. Okay, that kind of attraction dekat sini. Ini attract, ini dua dia akan repel.
Okay, bila saya cakap attract dengan repel, what is going to happen when you repel each other? Repel each other means that you are trying not to get closer. You are going to go far from each other. Awak akan cuba menjauhi the other person. So when you have this charge, let's say I call it as Q1. This is my Q1 and this is my Q2. Okay, kita fokus pada dua charge ni, Q1 dengan Q2. Your Q1, ya, dia konsep magnet, betul. Itu lebih tepatlah konsep magnet north pole dengan south pole dekat sini. Kalau same pole, kita akan repel, opposite pole kita akan attract dan automatically magnet itu akan melekat. Ini paling sesuai lah daripada nak guna jantina dekat sini. Betul, terima kasih kepada yang membantu. Alright, where was I tadi? Yes, we have Q1 positive charge, Q2 also positive charge. Okay, sekarang kita tahu these two akan experience force dekat sini. Force yang kita ada adalah repulsion force. Okay, sebab dia sama jenis. So bila dia nak repel, okay, dia nak repel, kita tengok dulu dalam soalan nak siapa objek kita. Subjek kita ni siapa? Okay, soalan nak siapa? Macam kita nak lukis free body diagram, kita akan identify objek dulu. Betul tak dalam chapter 4? Sama kids, kita identify siapa objek kita dekat sini. Alright, you try to identify. Okay. Katakanlah objek kita adalah Q1. The question say Q1 is your object. Identify the force acting on Q1. So kita fokus pada Q1 sahaja. Okay, kita fokus pada Q1. Okay, apa yang akan jadi dekat Q1 adalah sebab Q1 ini positif, dia bertemu dengan kawan yang positif ini, dia akan repel. Bila dia repel, dia nak pergi jauh daripada Q2. Your Q2 is on your right hand side. So to avoid that Q2, you are going to move to the left. Itu maksud dia akan move away dekat sini. Okay, itu maksud dia akan move away daripada. Yang penting dia akan bergerak menjauhi Q2 sebab mereka sama sifat dekat sini. So to move away from it, it has to move to the left. So direction dia dekat sini automatically menjadi to the left. Okay, at the same time bukannya Q2 tak react. Q2 also will react. Q2 pun akan bergerak away from your Q1. Q2 pula akan bergerak ke kanan, to the right. So kita identify objek kita siapa. Kalaulah objek kita adalah Q2, kalau soalan tanya what happens to Q2? So kita bolehlah cakap Q2 moves to the right. Itulah direction dia. Whereas Q1 move to the left. Ini direction dia. Dua-dua akan ada force itu, dua-dua akan ada arah dia bergerak. Cuma kita identify siapa objek untuk kita bagi tahu arah pergerakan itu. Kalau Q2 objek, Q2 akan gerak ke kanan. Kalau Q1 objek, Q1 akan gerak ke kiri. Are we all good? Yes, Eric. Apa soalan kamu? Good morning, Miss. My question is, for example, if object Q2 is stationary, means that it is stick to the wall. So does it still have the force to move to the right, or it will be only stationary at the point where it stick to the wall? Okay, thank you for the question. Okay, if you remember when I started my video, I explained about the definition of electrostatic first. Kalau kamu ingatlah, saya cakap electrostatic adalah charge at rest. We are talking about charge at rest. Okay, dua-dua charge ini sebenarnya they are at rest. They are not moving. Okay, both these charges are at rest. Even kalau kamu tengok sepanjang soalan electric force, electric field kita dekat sini adalah based on the charges at rest. They are not moving. It's just that, let's say, katakan awak ada satu charge negatif dekat sini, dia duduk dekat sini, the charge is not moving. You take another charge, you place it next to it. Bila awak place it, you are going to just place it. So dia macam akan stationary, seolah-olah awak letak dia. Okay, awak letak lagi satu charge negatif dekat sini. So bila awak letak macam magnet lah, mula-mula ada satu, ada lagi satu. Dua-dua initially was not moving, they are stationary. Due to that reaction, due to the magnetic field line yang dia ada, dia akan ada force. Sama case juga dekat sini. Setiap charges kita, dia akan ada electric field line dia yang sendiri. Okay, setiap field line ini, setiap charge kena ada field line. Okay, setiap charge ini dia kena ada field line dekat sini. Okay, basically what is going to happen when you place them closer, their field line does not match. Bila dia tak match dekat sini, so dia akan repel, dia akan bergerak menjauhi. So dekat sini kita tengah cakap tendency to move away from each other. Kamu akan nampaklah dia akan ada repulsion dekat situ. Sebab dia punya garisan electric field ini tidak dapat bertemu. They cannot meet each other. Therefore they repel.
just in case if you were to place a positive charge and a negative charge dekat sini, awak letak stationary asalnya, betul? Kita tahu electric field line untuk positif dia always outward, whereas untuk negatif dia kena inward. Okay, ini adalah dari segi electric field line. So you know when this field line that is going away from the charge and dekat sini dia kena masuk, kalau kamu tengok kita ada tendensi untuk connect mereka. So the field line can meet each other. Yang penting arah dia tak berubah. Dia keluar daripada positif, dia masuk ke negatif. Sebab untuk positif kena keluar, untuk negatif dia kena masuk. Okay, so you did not break the direction. So direction dia masih sama, maka they can come closer because you join the electric field line. So awak ada tendensi untuk temukan electric field line mereka ini. Faham ke? This is why dia sebenarnya attract. Attraction ini berlaku sebab each charge has their own electric field. And this field line causes them to have that electric force. Attraction, repulsion itu. Jelas tak? Ya, Hanif. Jelas, Apa soalan kamu? Miss. Hanif Nazmi, do you have a question? Kamu terangkat tangan ke? Alright, yang lain ada soalan? Jelas? Miss, Ya. dia punya konsep dia sama macam magnetik ke? Ya, sama je. Dia kena ada magnetic field untuk experience magnetic force. Ini kena ada electric field untuk experience electric force. Cuma kita start belajar daripada force sebab itu sebenarnya kita nampak sebab ini benda yang common. Attraction, repulsion. Kita boleh nampak when you place two charge yang same size, macam kita ambil, kita imagine magnet lah. Bila North Pole dengan South Pole awal letak dia akan melekat. Force ini kita nampak tapi kita tak nampak that field line. Kita tak nampak that field line. That is why we started to explain from the force first. Okey, Miss, faham. Tapi force ini datang sebab wujudnya field line itu. Sebab is either their field line can join or they cannot join. Macam yang sama jenis dia tak boleh join, so dia repel lah. Sebab dekat sini dia kena jadi neutral point. Dekat sini you're not going to experience any electric field. Kita tak dapat experience dekat tengah-tengah tu. Alright, so kita akan tentukan dia punya direction berdasarkan dia punya jenis. Either dia akan attract ataupun repel. Awak identify dulu dia attract, repel. Awak dah fahamkan that particular point after you have understood that. So bila kita dah faham dia attract ataupun repel, lepas tu kita tengoklah siapa objek kita. Kita nak fokus pada charge yang mana satu. Tak kisahlah if you were to have 3 charges sekalipun, Q1, Q2, Q3, and then let's say Q3 is a negative charge, this is a positive charge, positive, negative, attract, negative contoh. Alright, so sekarang, okay, kita tengok pada Q1 dulu. Q1 is a negative charge, di sekeliling Q1 kita ada 2 charge, Q2 dan Q3. This Q1 dia akan react dengan dua-dua. Okay, dia akan react dengan dua-dua. Okay, sebab dua-dua charge di keliling dia pun ada field line yang tersendiri. As long as you have field line, their field line can either meet ataupun move away from each other. So kita fokus pada satu dulu iaitu Q1 dan Q2. Kita tengok Q1 dan Q2 dulu. Q3 kita jangan pandang lagi. So close your Q3, kita tutup. So Q1 dengan Q2 ini bersifat yang bertentangan, negative and positive. And we know negative positive dia akan attract each other. Okay, dia akan attract each other. Alright, bila dia nak attract each other, apa yang akan jadi adalah you have to, both of the charge has to make effort dekat sini. Untuk attract each other, you have to move closer. Baru awak boleh rapat, lebih rapat. For that, Q1 pun kena bergerak, Q2 pun kena bergerak. Dua-dua kena bergerak. Q1 kena bergerak, Q2 kena bergerak. Okay, ini adalah force daripada 2 pada 1. Okay, force due to charge 2 on charge 1. Saya akan rasa daya tarikan ke kanan disebabkan oleh charge di sebelah kanan saya positif. Saya tertarik dengan dia. Begitu juga Q2, dia akan tertarik ke kiri so that you can complete that attraction force. 1 on 2. Alright, and then kita tengok charge 1 dengan 3 pula. Charge 1 dengan 3 sekarang, both are negative. Kita tahu negatif dia akan repel. Bila dia repel, apa dia nak buat dekat sini adalah dia akan try to move away from each other. To move away, dua-dua akan bergerak sebab dua-dua tak suka. Bila tak suka, both orang akan bergerak. Bukan seorang nak, seorang tak nak. Tak ada. Dua-dua tak nak, so both has to move away.
So your Q1 will move away to the left due to that Q3 yang negatif juga. Dia tak nak ada any connection with the negative charge. Begitu juga dengan Q3. Dia pun tak nak Q1. So dia pun akan bergerak meninggalkan Q1. Okay. Now let's say kalau kita fokus pada Q2 pula. Di keliling Q2 ada dua charge. Q1 dan juga Q3. Dengan Q1 punya interaction kita dah deduce dekat sini. Let's say what happens to the interaction with Q3. Okay, what happens to the interaction with Q3 dekat sini. Okay, positif dengan negatif. Dia akan attract. So dia akan bergerak ke F3 tu. Interaction between 3 dengan 2. Begitu juga yang 3 pun akan balaslah attraction itu. 2, 3. So as you can see, every charge will have two forces. Kenapa every charge will have two forces? Disebabkan di keliling dia ada dua charge. Sebab dia has to interact dengan setiap charge. So Q1 interact dengan Q2, Q1 interact dengan Q3. So interaction pertama produce one force, interaction kedua produce another force. So F12 adalah interaction between Q1 and Q2, F31 adalah interaction between Q1 dan Q3. Begitu juga for charge 2. Charge 2 has two forces because it has to interact with Q1, produce one force, F12, and then it has to interact with Q3 to produce force, F32. So setiap charge akan ada force. Okay, cuma selalunya kita tak akan lukis semua dan kita tak akan cari semua sebab soalan tak minta semua. Soalan akan cakap dia nak on siapa. Okay, kalau dia kata on 3, kita fokus 3 sajalah. So you are going to focus on this friend sahaja. Kita fokus yang ni saja. Yang lain kita tak payah tengok. Kita abaikan. Sebab kita tak nak confusekan diri sendiri. Okay, when they did not ask, don't focus. Kita neglect lah supaya senang sikit. So kita tahu F3 is going to experience two force because ada dua charge dekat keliling dia. So you're going to find F23 sekarang direction dia ke mana? Ke kiri, to the left. Kenapa to the left? Sebab dia negatif, charge kedua adalah positif. So dia akan bergerak towards charge yang positif. Itu negatif dengan positif will attract. So you are trying to get closer. To get closer, you have to move towards dia. So you are moving to the left. However, there is another negative charge on that particular end which gives you a repulsive force. So for that, awak akan bergerak ke kiri. So sekarang charge ketiga ini charge ketiga kita ni dia dalam dilema. Okay, dia dalam dilema. Saya nak gerak ke kanan ke kiri sebab saya tertarik dengan charge kedua tapi saya tak suka charge yang pertama. Okay, so to find that final movement dia, either yang mana menang, ke kiri ke menang, ke kanan ke menang, kita kena cari dia punya magnitude dan tambah summation dia. So for that you have to do F3, summation of F3 di mana F13 plus dengan F23. Okay, ini adalah general equation for summation. Sebab bila summation, you have to sum every forces. Kita nak tambah. However, when you want to sum them, you must consider the direction. Ini wajib. Setiap kali nak tambah 2 atau 3 force, you have to consider the direction. Selagi kita tak nak tambah lagi nilai force tu, bila kita cari magnitude force, kita buat macam biasalah. F, K, magnitude Q over R square. Ini cari macam biasa. Then when you want to add two forces, you have to consider the direction. So F13 ke kanan, so positif. F13 campur dengan F23 ke kiri, negatif F23. So in the end dia menjadi F13 minus F23. Okay. Okay, let's say F13 ni nilai dia adalah 10 Newton. F23 nilai dia adalah 20 Newton. You are going to end up with negative 10 Newton. Okay. Apa maksud dekat sini? You cannot leave your answer like this. Awak kena tulis 10 Newton adalah magnitude of the force 3. So dia akan experience overall force of 10 Newton in the direction to the left. Okay, kenapa to the left? Negatif ni awak dapat because you have considered the negative sign and positive sign dekat sini. Okay, this positive represent to the right and this negative represent to the left. So bila kita dapat final answer dekat sini negatif, dia tengah indicate direction dia to the left. Okay, jelas tak? Jelas, Miss. Jelas, Miss.
Ada soalan berkaitan electric force? Jelas, Miss. Betul? Okey semua? Okay, Miss. Alright. Saya masuk part electric field pula. Can I proceed? Yeah, Miss. Sure. Ya, Miss. Okey. Kalau electric field pula, electric field adalah satu benda yang kita tak nampak. Dia ada pada setiap charge tapi you cannot see them. Okay? Dia adalah invisible tapi dia adalah sesuatu yang wujud. Okay? So macam saya cakap tadi, every charge dia kena ada field line. Dia adalah macam kawasan di sekeliling dia tu to indicate that is dia punya area. Okay, tapi dia tak boleh pergi jauh lah. Dia boleh pergi sampai setakat dia mampu. It depends on that electric field strength itu. Di mana electric field strength, equation dia adalah KQ over R square. Okay, KQ over R square. Q adalah nilai charge itu sendiri. The greater the charge, the greater the electric field. Sebab directly proportional. Okay, tetapi however, you're going to experience that greatness of the electric field at somewhere dekat dengan dia. Sebab ini jarak, ini adalah R. Okay, dekat tempat ni awak akan rasa electric field yang kuat. As you get further, your R is going to increase. R kamu akan semakin besar. Bila R increase, since E is inversely proportional, your electric field is going to decrease. So as you get further, dia dah tak berkuasa dekat kawasan-kawasan yang jauh daripada dia. Sebab dia tak dapat sebarkan that field line dia tak mampu pergi jauh. Setakat dia mampu sahaja. After a certain point, you are not going to experience that electric field. Okay. However, as long as dia berada dalam region yang dia dapat field itu, as long as dia berada dalam region yang you can feel the electric field, setiap titik dekat situ akan ada electric field due to this one charge. Okay, this due to this one charge, you're going to experience that electric field. Okay, so it doesn't matter charge kamu positif ataupun negatif sekalipun. Sebab dua-dua ada dia punya charge. Okay, sebab itu selalunya dalam soalan electric field, dia hanya akan letak satu saja charge dan lagi satu adalah just a point. So contoh kamu ada a positive charge dekat sini, dia akan tanya find the electric field at point A. Dan dia kata point A ni contoh 50 meter. 50 meter is quite far juga sebenarnya. So dia nak tahu adakah charge ini mampu memberi that field strength sampai ke 50 meter apart. Okay, so you want to know that E is equals to KQ over R square. So your R square, your R here is now 50 meter. Okay, that is the distance that you want to identify. Can you experience the electric field at this particular point? Awak nak tahu boleh, can you experience electric field at point A due to charge yang ini? Sebab dia yang tengah keluarkan electric field itu. Okay, your positive charge is giving the electric field dekat sini. So Q ini depends on whatever the charge is lah. Lepas tu awak boleh dapatkan jawapan. Bila nak masukkan nilai Q, hanya masukkan bila nak masukkan Q ini hanya masukkan nilai sahaja. Do not substitute the characteristic. Characteristic dekat sini adalah positif ataupun negatif. Okay, only insert the value of your charge. It doesn't matter charge kamu positif ataupun negatif sekalipun. Okay. Okay, let's say ini adalah sekarang kita bagi 50 coulomb. Contoh. So what is going to happen adalah 9 times 10 to the power 9 multiply with 50 coulomb divided by 50 square. Awak pun tekan calculator, awak akan dapat jawapan. Whatever answer you got is only the magnitude. Okay, is only the magnitude. However, electric field is a vector quantity, kena ada direction. Okay, macam mana nak tentukan direction untuk kawan sini? For electric field. Kalau electric force tadi, you must have two charge. Okay, two charge, they have to interact. Awak kena tengok, kalau saya positif, yang bersebelahan dengan saya positif ke negatif? It depends. Okay, it depends. And then you have to see whether dia akan attract atau dia akan repel. Okay, cuma dekat sini, you do not need another charge. You do not need another charge. You only need one charge sebab setiap charge ada field line. And you only want to know the direction of that field line. Okay, awak hanya nak tahu direction of that field line at a certain distance. Dekat mana-mana lah kita nak tengok. Contoh, dekat sini, dekat titik A sini.
Alright, what you do is you first identify kamu punya electric field line acting on that particular charge dulu. Kalau dia positive charge, electric field line dia kena keluar in all direction. Kita tahu electric field line for positive charge is outwards. Okay? Titik yang kamu tengah kaji ada electric strength ataupun tidak adalah titik A. This is where you are testing. Okay, you manage to find the kekuatan dia dekat sini. Kita nak tahu direction dia sekarang. Okay, direction of that electric field. Kalau charge kamu berada dekat sini, this is where your charge is located. Alright, and you can see that field line is going in all direction, dalam setiap arah, because dia akan keluar in radial direction dan outward. Radial and outwards. Semua radius keliling dia is going to experience that particular electric field. Okay, setiap kawasan ni akan ada. Every areas ni you're going to experience that electric field. Okay, bila dekat titik A ni, kalau kamu tengok titik A is located on the right side of your charge, di sebelah kanan. So kita fokus pada garisan yang kita lukis dekat belah kanan charge kita sahaja. Okay, yang atas, kiri, bawah kita tak nak pandang. Kita pandang yang sebelah kanan saja. Okay, yang sebelah kanan ni, yang sebelah kanan ini is going outwards in the right direction. Dia keluar daripada positive charge tapi ke arah kanan. Okay, so kita pastikan kita tak ubah direction dia. Kita pastikan kita tak ubah direction dia. Kita terus keluar sampai ke kanan. Dan bila kita limpas titik A itu, itu titik yang kita kaji, maka kita letak dot dekat situ. Kita teruskan arah dia tanpa mengubah the direction. So the electric field is moving to the right at point A. To the right at point A. Faham? Faham, Miss. Okay. Just in case kalau kita tukar sekarang, situasi soalan kita adalah we have a negative charge. Kita masih ada titik A at 50 meter yang sama, 50 meter yang sama, cuma kita sekarang tukar jenis charge kita. Now I place a negative charge dekat sini. Okay, kita tahu negative charge, electric field line dia kena masuk in all direction. Radially it has to go inward. Okay, sekarang kita nak tahu what is the electric field direction at point A due to this negative charge. Okay, so titik A ini berada di bahagian kanan kamu punya charge, on the right side. So you are going to focus on the right side saja. Tengok direction on the right side of the charge. Dia kena masuk ke dalam charge in the direction to the left. Okay, dia tengah masuk sebab dia kena masuk. So tanpa mengubah direction dia, kita cuma extend sampailah kita sentuh titik yang kita tengah kaji itu. You just simply extend that. And then you focus on point A ini. So dekat point A ni letak satu titik sebab ini titik yang kita tengah test, so it has to focus on that. And then you just draw a line to indicate the direction without changing the direction. Okay. So kalau awak dah mahir, awak tak nak lukis benda lah ni pun, tak ada masalah. Okay, awak tak nak lukis yang inward. So contoh awak dah mahir, awak boleh terus lukis begini. Dot, tarik ke kiri. So direction dia adalah to the left. Okay. Faham? Faham, Miss. Faham, Miss. Faham, Miss. Faham, Miss. Alright, good. Tapi dalam exam, kadang-kadang dia suka buat macam ni. Dia akan buat apa? Dia akan kata, you have a positive point charge at point A, at point B contoh. Point B. And a negative charge at point A. So kita ada negative charge at point A. Find the electric field line at point A. Okay, soalan adalah kita ada dua charge. Charge positif dekat point B, charge negatif dekat point A. Cari electric field at point A. Okay, nak cari electric field at point A samalah E is equals to KQ over R square. Okay, KQ over R square ni K 9 darab 10 kuasa 9. Charge ni nak masukkan charge siapa? Okay, you are talking about at point A.
So this is your reference point. Okay, this is your reference point. Okay, this is your reference point. So ini hanya akan it will only act as a point here. So your point charge adalah yang ini. Your point charge adalah B ini. Okay, ataupun memang dalam soalan dia akan mention a point charge is placed at B, a test charge ataupun another charge is placed at A. Okay, so ini adalah kamu punya point charge, so kena masukkan nilai Q ini dekat sini, iaitu QB. Jarak 50 square. Tekan-tekan calculator, you got your answer. Okay, sorted. Dah dapat jawapan, sorted. Okay, ini kita baru dapat magnitude. To find the direction. Okay, to find the direction. Alright, you do not get confused. Do not get confused. Kata ini positif, ini negative charge. So dia akan attract, no such thing. Sebab we are talking about electric field. Electric field, you only focus on the point charge. Dekat titik yang kita nak kaji, it doesn't matter ada charge atau tiada charge. Dia takkan effect. It will not affect your electric field. Dekat sini. Okay, ini point charge kamu. Your point charge is going to give your electric field line outward in all direction because it is positive. So dia akan keluar. So dekat belah kanan, di tengah keluar ke kanan jugalah. Okay, so your point A is located on the right, so dia akan terus. So the direction is still to the right. So jangan get confused awak cakap to the left sebab dia attract, no such thing. Okay, because we are talking about electric field due to this point charge, bukan electric force. Okay, so it doesn't matter dekat titik ni ada charge, tak ada charge, kita hanya anggap dia sebagai satu titik sahaja. Dan kita abaikan dia punya charge itulah kan, bila kita dah anggap dia sebagai satu titik, you do not consider dia punya sifat of the charge. You only look at the point charge, you focus on dia punya electric field. Are we good? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, jelas? Did you guys attempt the example question? You have 10 example to attempt for 1.1 dan 1.2. Dua example saya dah bagi, so tinggal 8 yang kamu patut cuba sebenarnya. Yes, Miss. Ada buat tak? Dah. Seorang je buat. Ada, Miss. Ada, Miss. Kamu ni jangan pula ingat kamu dah masuk semester 2, dah senior dah. Tak payah buat kerja, aku lekuk juga sejak seorang dekat sini. Yang ekspediti lagi lah rasa macam dah 3 semester dekat sini. Dah semester keempat dah. Jangan pula kamu ingat, tak payahlah buat kerja, aku ketuk juga. Ada cuba tak? Dapat tak dapat lain cerita. At least you have read the question, you have put the effort to attempt the question. Okay? Kalau tak cuba, kamulah manusia paling rugi sebab saya dah bagi video tapi awak tak memanfaatkan yang ada. Kalau cuba tak dapat, tak ada masalah. At least I can know that you tried your best. Okay, good. Any question on example 1? Dapat tak buat example 1? Example 1 dapat. Example 1 dapat. Jawapan dapat, direction pun dapat. Betul tak? Ya, Miss. Okay. Kalau kamu tengok, sebenarnya force yang kamu akan experience dekat sini adalah attractive force sebab dia positif dan juga negatif. So kita tengok bila dia kata exerted on Q2, objek kita adalah Q2, kita tengok pada Q2 sahaja. So direction dia adalah ke kiri, to the left direction dapat. And then untuk Q1 pula, when dia kata exerted on Q1, objek kita adalah Q1, direction dekat Q1 adalah to the right. So kita dapat direction. However, when you see, kalau kamu tengok dekat sini, nilai yang kamu dapat adalah nilai yang sama. Okay, nilai yang kamu dapat dekat sini adalah nilai yang sama sebab untuk cari exerted on Q1, 2 on 1, kamu akan buat K, Q2, Q1 over R square, jarak antara 1 dan 2 ini. So kamu akan dapat 9 eksponen 9, Q1 adalah ini 50, ini 85, ada mikro lagi. Bahagi dengan 0.035 square dekat sini. And then for your F12 pula, you do the same thing. K, Q1, Q2 kali ni over R square. It's just that the value
sama, cuma dia berada pada kedudukan yang tidak sama, iaitu 85 mikro dan juga 50 micro divided by 0.035. As you can see, you have the same value. Okay, that is why you get the same answer dekat sini. So every time when you have interaction between two charges, tak kira lah dia attraction ataupun repulsion, forces antara dua-dua itu dia attract with the same force, dia akan repel with the same force. Okay, kalau nak suka sama, kalau tak suka sama-sama. Kena sama nilai because in your equation you have product of the charges. Product of the charges, charge 1, charge 2. Charge 2, charge 1. Nilai yang sama. So you will always have the same amount of force. You will always have the same amount of force. Okay, ini kita boleh cakap nilai dekat sini F21, magnitude of F21 is the same as the magnitude of 1 on 2 ini. Okay, sebab nilai mereka sama according to the equation KQQ over R square. You do not change any of the value dekat sini. So you will end up with the same magnitude. It's just that they have interaction in the opposite direction. Seorang tertarik ke kanan, seorang lagi tertarik ke kiri. Alright, so when we write them to be more specific, 2 on 1, 2 on 1 adalah ke kanan, so kita punya direction positif. 1 on 2 ke kiri, so kita punya direction dia ke to the left, negative. Okay, so dari segi magnitude they have the same value, dari segi direction they are opposite. Okay, so this one adalah sebenarnya action reaction force, Newton's third law. Every action there is a reaction. Okay, when you place a positive charge and negative charge, positive charge ini tertarik dengan negative charge ini action. Okay, negative charge ini dia akan react, dia pun tertarik with the same amount but in the opposite direction. Seorang ke kanan, seorang lagi akan ke kiri. Action reaction force. Every action there is a reaction with the same magnitude but opposite direction. Ini adalah definition of Newton's third law. Kita dah pernah belajar waktu kita belajar forces dulu juga. Same case. Okay? Alright, Eric, apa soalan kamu? So last night after watching your video, I watched a video from Han Academy. Okay, and then it says when completing this type of question, we must put for at least 4 decimal points. So would you recommend 4 or only 2 like? Okay, alright. Regarding the decimal places, final answer dalam kita punya syllabus ataupun dalam even matriculation punya ni, we stick to 2 decimal places for final answer. Okay, kalau soalan kata find the magnitude blah 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 of the force, contohlah kan. So kita nak tahu magnitude 3 punya force, okay? Itu adalah final answer, maka make sure when you are doing that calculation, the final answer should be in 2 decimal places. Let's say to find that force, you need to do another step. Step yang sebelum ni akan keluarkan jawapan juga. That answer that you got, you have to substitute in your force punya equation. Okay, that answer yang kamu dapat itu, it does not have to be in 2 decimal places. Sebab kalau kamu dah round off dekat 2 decimal places, when you substitute dekat sini, jawapan untuk 2 decimal places yang final ini akan lari sikit. So saya akan galakkan, if it's not a final answer yet, you still have to use that value to substitute in another equation. You take up to 3 ataupun 4 decimal places. 4 tu pun banyak sebenarnya, 3 dah cukup, dah lah 3. Tapi final answer memang kena 2 decimal places. Itu untuk kita punya metric punya syllabus. Okay, dalam Han Academy, I do understand kenapa dia cakap macam tu. Sebab the more decimal places you have, the more accurate you're going to get the answer. Sebab tu dia takkan galakkan untuk round off terus. Tapi dalam syllabus kita, matriculation punya syllabus, memang kita stick to final answer 2 decimal places. Ini yang kita terima untuk exam. Alright. Okay, any question on example 3? Dapat jawab? Saya salah, Miss. Calculation saya salah. Soalan 1 dapat. Question A. Kamu semua tak buat lagi. Kalau tak buat, before this you do not understand the concept, betul tak? Sekarang dah faham. Okay, semua orang tak faham 3B. Sekarang dah faham, betul tak? Sekarang kamu dah faham. So I think I will explain question B ini. And then I will quickly go with example 4. Example 5 ni,
Kalau kamu tak dapat jawab, maksudnya sebab kamu tak faham example 4 ini. Alright? So, this one you have to do on your own lah. Nanti siapa yang belum dapat jawab, awak cuba buat balik lah lepas kita punya sesi kelas ni. Okay, so saya takkan explain lah, saya akan explain satu saja sebab saya nak explain when it comes to 2D question. Alright, question 3B. Okay, dia kata sekarang you have 3 point charges lie along x-axis as shown in figure. So Q1 positive 12 microcoulomb, Q2 negative 20 microcoulomb and Q3 positive 36 microcoulomb. At the distance of Q1 and Q2 adalah 12 cm, Q2 and Q3 adalah 20 cm. So the question says that suppose the charge Q2 can be moved to the left or right along the line connecting the charges Q1 and Q3. Maksudnya kita ada Q1, Q3 fix, tak boleh ubah, tetap. Okay, secara overall jarak antara Q1 dengan Q3 berapa? What is the distance between Q1 dengan Q3? 32. 32, which is the whole distance here. 12 campur dengan 20, which is the distance from Q1 to Q3. Ini adalah total jarak. And you cannot change this one. Sebab dia tak mention pun. Dia kata connecting the charge Q1 dengan Q3. Dan macam saya cakap, in our syllabus, it's an electrostatic force. When you have placed them, they are at stationary. Dia punya attraction dengan repulsion tu lain next story. Okay, so they are not moving. This is the fixed distance. 32 ni tak boleh ubah. So what distance we have here is 32 cm. And then now dia kata, let's say you were to change your Q2 to the left ataupun to the right. Maksudnya kita boleh gerak-gerakkan dia. Okay, so we do not know where it is located sekarang. Dia boleh duduk dekat sini. Q2, 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 anywhere. It can be sitting anywhere along this 32 cm. Alright, okay. Determine the distance from Q3 where Q2 experience a net electrostatic force of 0. Okay, maksudnya dia cakap cari jarak daripada Q3 where Q2 experience a net electrostatic force of 0. Maksudnya wherever that your charge is going to be situated, your Q2 ini tak kisah dia duduk mana, tapi at that particular point dia kena ada net electrostatic force of 0. Maksudnya total force acting on charge 2 kena sama dengan kosong. It has to be 0. Okay, so basically the question asks to find at what distance, jarak apa yang sesuai to get a negative force acting on Q2. Okay, acting on Q2. Sebab kalau kamu tengok, Q2 ni bersifat negative charge. It is a negative charge here. Okay, it is a negative charge. Q1 positif, Q3 pun positif. Okay, okay, abaikan Q3, fokus on Q1 dan juga Q2. Q1 positif, Q2 negatif, you know the charge is going to attract each other. So bila dia attract, Q2 akan bergerak ke kiri, towards Q1. Ini adalah F1 on 2. Okay, and then sekarang kita neglect Q1 pula, kita fokus Q2 dengan Q3. Negative and positive, and we know they are going to attract each other. Bila dia attract each other, same case, kawan ni akan bergerak ke kanan. F3 on 2. Okay, so dia akan ada, is either going to move to the left ataupun to the right. Tengoklah siapa punya magnitude lebih besar. Okay, it depends on whose magnitude greater for it to move overall in which direction. However, dia kata sekarang choose the right distance so that you can place your Q2 where it will not move anywhere. It will not move anywhere, maksudnya F2 kena sama dengan kosong. Total force kena sama dengan kosong. Which means whatever force that charge 3 is going to pull you to the right is going to be the same as amount of the force that charge Q1 is going to pull you to the left dekat sini. Okay, kalau kita tengok, let's say ini 20 Newton, ini 30 Newton. So siapa yang akan menang? 30 Newton akan menang. Betul tak? 30 Newton, lepas dia lawan dengan 20 Newton, dia dah guna tenaga 20 Newton tu, remaining 10 Newton
dia menang sebab dia ada extra. Okay, so dia akan gerak ke kanan, betul tak? Tapi sekarang kita tak nak dia gerak ke mana-mana. Kita nak total force itu jadi kosong, iaitu F2 adalah combination of F12 dan juga F32. Betul tak? Summation force acting on 2 has to be the summation of force individual due to the respective charges. Okay, however when you sum them, awak kena dapat kosong. Untuk dapat kosong, since they are in the opposite direction, they must have the same amount of force. Faham ke? Yang penting kita kena faham soalan dulu, baru kita boleh buat. Did you guys understand apa soalan nak? So maksudnya kan yang charge 3 tu dia lagi kuat. So maksudnya dia mesti jauh lagi dari tu charge 3, dia pergi charge 1 lah kan. Dia punya jarak tu nanti. Ya, betul. Dia kena lebih far away from Q3 because maksudnya awak faham dia punya equation punya relationship, iaitu F is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance. Sebab ini, interaction ini is going to give you a greater numerator, betul tak, atas numerator. So dia punya denominator kena lagi besar. Baru ini akan drop dekat sini. Supaya kamu boleh balance. Okay, siapa yang tak dapat apa yang Eric cakap, tak ada masalah pun, tak ada masalah pun. You can still solve this question. Okay, cuma Eric cakap based on dia faham that theory dekat sini. Dia dah faham konsep, so dia boleh relate dekat sini. Kalau kita tak dapat relate dekat sini, tak ada masalah, you can still solve this question. Yang penting awak faham apa soalan minta. Bila dia kata force at Q2 adalah 0, dia cakap net force, maksudnya total force on 2 kena 0. So let's say kita simply place dia. Contoh saya kata, okay, Q2 kena duduk sini, contoh. So bila Q2 duduk dekat sini, kita tak tahu jarak antara dia dengan Q3. Itu yang soalan minta, determine the distance. Okay, let's say kita panggil ini as X distance. This is an X distance. So, if the distance between Q2 and Q3 is X, what happens to the distance between Q1 dengan Q2 ini? Apa jarak antara ini dua pula? The whole distance minus the X. Kita ambil jarak penuh, tolak dengan X, you're going to get the remaining distance. So, this distance becomes 0.32 minus X centimeter. Okay, so sekarang kita tahu direction of the force, satu ke kanan, satu ke kiri, opposite direction. So your total force acting on 2, summation F kita kena tambah, betul tak? Summation F on 2 adalah F12 plus F23, and then you have to consider the direction. Saya cakap setiap kali kita nak buat, kita kena consider the direction, betul tak? Tapi when it comes to, bila dia kata summation F dah sama dengan kosong, sebab dia kata summation F kena sama dengan kosong, okay, this whole thing has to equals to 0. We focus on the magnitude sahaja sebab kita dah tahu direction dia satu kiri dan kanan, opposite direction. You know they are in the opposite direction already. They are in the opposite direction already. Okay, so bila dia opposite direction, ini akan ada ke kanan, ini akan ada ke kiri. So kita hanya ambil sekarang dari segi magnitude sahaja. Sebab bila dia kosong, it is not going to move anywhere. No movement to the left. To the left ataupun to the right. No movement to the left ataupun to the right. Okay, so dia tidak akan bergerak kiri atau kanan. Tak ada pergerakan. Okay, so tak ada direction. So the direction kita neglect, kita ambil magnitude sahaja. So F12 plus F32 has to equals to 0. Kita fokus on the magnitude sahaja. Focus only on the magnitude. So F12 punya magnitude kena sama dengan F32 punya magnitude. Okay, bila dia kata equals to 0, dia tidak akan bergerak ke mana-mana. No movement. So we neglect the direction here when we equate dengan 0. You only consider the magnitude. You equate the magnitude sekarang lah. Betul lah sebab awak kena bawa ke sini. So they are going to have the same amount of force. Same amount of force. So contoh macam dekat sini. Tadi saya cakap this friend being pulled 20 Newton to the left. This friend 30 Newton to the right. Kalau lah they pull each other with the same amount. 20 dengan 20. 0. Betul tak? Dia tak akan gerak ke mana-mana. Sebab
F2 negative 20 plus 20, you get 0. Konsep sama. Okay, so sekarang you are going to find the unknown X dekat sini. So kita buat apa? K Q1 Q2 over R12 square K Q3 Q2 over R32 square. Okay. K common term kita cancel. Q2 common term kita cancel. Kiri kanan ada, kita cancel. Tak ada kiri kanan, jangan cancel Aku kena faham kenapa awak cancel. Sebab when you bring this term over here, you divide them, it gives you 1. That is why kita cancel. And then you are left with Q1 over R12 square equals to Q3 over R32 square. So tengok balik, Q1, apa nilai Q1? 12 microcoulomb, Q3, 36 microcoulomb. So 12 microcoulomb divided by R12. R12 jarak yang kita baru bagi ni. Ini. This is the distance. 32 cm minus X. 32 minus X. Okay, so saya tukar siap-siap pergi meter. 0.32 minus X so that I can get my final answer. Because your F has to be in SI unit sebab Newton kan, so semua kena convert. And then ini akan jadi 36 microcoulomb over X square. Sebab jarak antara 2 dengan 3 is what you're looking in the question. Itu yang kita jadikan kita punya unknown X. Right? So, and then do your max. Selebihnya adalah matematik kamu. Kalau tak reti buat matematik, saya tak dapat bantu. And then wait for your final answer. You should get 0.23. Tak silap saya akan dapat 2 jawapan dekat sini. One of the answer is greater than 32 cm. Awak akan dapat 0.7 something kot if I'm not mistaken. Awak akan dapat 2 jawapan. Kita akan neglect jawapan yang lagi satu sebab the reason is total length dekat sini antara Q1 dengan Q3 adalah 32. Okay, kita nak cari jarak dia antara Q2 dengan Q3 di mana Q2 kena berada di antara these 32 cm. If you get something greater than that, tak adalah salah, kita ignore dia. Sebab it has to be placed in between. Sebab dia kata connecting the charges Q1 and Q3. So dia kena berada di tengah-tengah sini. Are we good about this question? Ini antara soalan yang famous lah. Suka tanya waktu exam lah. Kalau dulu paper tu selalu kerap jugalah. We good? Yes, miss. Good, miss. Jelas, faham? Yes, miss. Paham, miss. Jelas, miss. Oh, jelas. Betul ke tidak ni? Betul, miss. Betul. Okay. Alright. Example 4 pula. Untuk example 4 ni, alright, ini adalah konsep soalan exam sebenarnya. Okay, ini adalah konsep soalan exam di mana they will ask you question to find the forces ataupun electric field. Selalunya dia takkan tanya in 1D question. Maksud 1D question dekat sini adalah along X component ataupun along Y component. Maksudnya your charges has been placed along the same axis. Macam soalan-soalan tadilah, kalau kamu tengok tiga-tiga charge ni along X axis. Dia pun mention dalam soalan. Soalan ini pun kalau kamu tengok along X axis juga. Ini semua soalan senang. Dia takkan tanya waktu exam. What's the point asking easy question when you guys are so good and you are able to do question which are more difficult. Betul? So, dia akan tanya soalan pattern dia begini. Tapi jangan pula langsung tak buat soalan-soalan biasa. Mana tahu tiba-tiba kamu masih objektif, dia bagi soalan senang. Senang kan hari tu PSBM? Secara jujurnya. Senang tak? Tak ada respon ke? Dia tak ingat dah pasal PSBM hari tu? Masih ingat, miss. Masih ingat. Senang Boleh ke? lah, miss. Boleh lah. So. Ya, macam mimpi ngeri tu dalam. Okey je. Okey je. Maksudnya kita tak prepare betul-betul ni. Okey, tak apa. Yang lepas tu usah dikenang Yang lepas kita usah dikenang. Alright. So, coming back to example 4. Okay, macam saya cakap ini adalah exam type question. Kenapa adalah they will be placing the charges into the axis. Maksudnya dia akan ada involve X axis dan juga Y axis. Okay, macam mana kita tahu dia melibatkan X axis dan Y axis adalah when you deduce the direction on a particular charge. So, let us read the question. What we have here is 3 point charges placed in the shape of triangular
determine the magnitude and direction of the resultant electric force exerted on Q1. So fokus kita dekat sini adalah Q1. Even though you have 3 charges, we are going to focus only on the total force acting on Q1 sebab dia cakap resultant electric force acting on Q1. So kita nak cari F1, summation F1 dekat sini. Dan kalau kamu tengok nearby to F1, you have nearby to Q1 ini, you have Q2 and also Q3. And as you know, bila kita ada bila kita ada charges for force, it has to interact with every charges that is present. Untuk force, dia kena react dengan setiap satu charge yang wujud. So Q1 akan interact dengan Q2, produce one force. And Q1 akan interact juga dengan Q3 untuk produce another force. So you will have total of 2 force here. So awak kena cari dua-dua force ini untuk dapatkan total force. Sama macam yang kita buat sebelum ni lah. Sebelum ni kita akan terus buat summation F1 to F21 plus F23 and then kita 31 lepas kita deduce direction. Betul tak? Okay, konsep dia masih sama. Okay, kita tengok pada direction dulu. You start with the direction. Okay, you look at the Q1 dengan Q2 dulu. Satu adalah negative charge, another one is a positive charge. And we know negative, positive, they're going to attract each other. So when they attract each other, our object is Q1, exerted on Q1. So this Q1 is going to move towards Q2, that is to the left. Sebab dia nak attract, dia nak menghampiri, so dia kena bergerak to the left. Okay. Next, kita tengok interaction between Q3 dan juga Q1. Okay, Q3 dengan Q1 ini pula both are negative charge. Bila negative charge dia akan repel. Okay, bila dia repel, dia akan bergerak meninggalkan charge itu along the line that joining the charge. Okay, line yang tengah join the charge adalah ini garisan yang tengah join the charge. Okay, this is the line that is joining the charge. So when they repel each other, they are going to move along that particular line. Okay, therefore repulsion force antara Q1 dengan Q3 adalah sebegini. Alright, this is the repulsion force between Q1 and Q3. Okay, ini direction dia ke mana? Kanan ke kiri? Ke atas ke bawah? Kalau kamu tengok, dia bukan berada di kanan ataupun kiri, bukan di bawah ataupun atas. Dia berada di antara. Which means you have to resolve this. Awak kena resolve dia. So your force 3 on 1 ini, it is in between your X component and Y component. Therefore, you have to resolve dia. To resolve dia, you are going to get F31 along X axis, which is also to the left, and F31 along Y axis, which is downwards. Ini dah masuk chapter 1 semester 1 iaitu resolving vectors. Sama je case dia. Okay, so sekarang awak jangan fikir dia sebagai charge lah, awak fikir dia sebagai apa saja vektor yang kamu nak resolve lah. So what you have here is, you have 2 vector along X axis and 1 vector along Y axis. Apa kamu buat? Kamu terus tambah dia ke? Can you simply add them like this? Can you simply add them? F21 campur dengan F31. Boleh tak boleh? No. Okay, betul. Tak boleh sebab F21 bergerak ke kiri, left. Okay, left ini along X axis. Okay, F31 pula is going to move somewhere below your X axis at a certain degree sini, theta. Okay, which is at an angle theta below positive. Oi. Kejap Ya. Below positive X axis. And as you can see, when you have direction yang tak jelas, not along the same line, kita tak boleh tambah
Okay, kita tak boleh compare mereka, kita tak boleh tambah mereka. So what you have to do is kita akan buat table lah. Kalau kamu rasa kamu dah mahir by now, you are very good with resolving, you don't want to do table, tak ada masalah. Okay, ini tak wajib tapi saya akan tunjuk sebab ini adalah basic. Okay, when I teach, I have to show you the basic one ataupun shortcut. Itu je saya akan tunjuk. Okay, so dekat sini kita tak ada shortcut yang saya nak tunjuk. So saya nak tunjuk yang basic dekat sini. So what you have here, your object is to find the resultant force F1. How many forces you have along F1 adalah F21 dan juga F31, x-axis, y-axis. Okay, untuk F21, ini F21 kita, this is F21 kita, which is to the left, which is along x-axis sahaja, maka ini jadi kosong. Okay, sebab F21 is along x-axis sahaja. Interaction dia melibatkan x-axis sahaja. So, saya letak y-axis dia kosong dan juga dia, kenapa saya tulis left? Tak ada siapa pun betulkan saya. Ya ampun, kamu ni kan membuta je dengar saya ajar. Sebaik saya sedar. Kalau tak, ini apa? Right. Kita ada 80 people in this class and no one said I wrote the wrong thing and I said the wrong thing. Terima kasihlah kepada kamu ni semua. Tak membantu. Okay, so dia tengah bergerak ke kanan ya. Siapa-siapa yang macam yang memang hidup dalam kegelapan sebab Miss Faina cakap left, ingat left, tidak itu direction dia adalah right. Saya pun tak tahu kenapa saya tulis left. Okay, direction dia adalah ke kanan. So ke kanan positif. Awak when you are doing resolving vectors, you have to terus masukkan the direction because we are going to sum them along component already. Okay, you're going to sum them along component, so you have to quickly insert the direction dekat sini. So positive and then F21 sebab dia ke kanan. Okay, and then F21 ni apa? K Q2 Q1 over R square. Awak pun masukkanlah nilai, awak tekan-tekan calculator, awak dapatkan jawapan dia. Alright, for your F31 pula, F31 yang ini, dia berada di antara X dan Y. So you have to resolve. For your X axis, it is going to the right. For your Y axis, it is going downward. So to the right, dia akan ada positif sini. To the Y, dia akan ada negatif. Kanan dan juga bawah. Untuk yang kanan sini, untuk yang kanan ini, F31, okay, theta dekat sini. Dalam soalan dia dah bagi angle. Okay, dia bagi angle yang ini. Angle yang ini, butterfly dengan yang sini. So, I'm going to simply use the same value given. Okay, using my mathematic understanding. Okay, using my mathematic understanding, ini adalah theta yang sama. Ini dengan ini theta yang sama. So, I'm going to use the given value iaitu 32 cm. Oleh sebab theta saya sentuh paksi Y, because it touches Y yang akan ambil cos. So tinggal apa? Sin, betul? Kalau kamu masih ingat, ini cara kita buat resolving vector. So dia akan jadi sin 32. And then the same thing, negative F31 cos 32. Plus F31 adalah apa? K Q3 Q1 over R square, jarak antara 3 dan juga 1, sin 32, and then you press your calculator, you get your answer. And then for this one, negative K Q3 Q1 over R31 square, tapi kali ni cos pula 32, and then you press your calculator, you get the answer. And then you take your summation along x-axis, and then you take the summation along y-axis, tambah x tambah dengan x, y tambah dengan y. Pasti kita cari magnitude dulu. F1 square root summation F1x square plus summation F1y square. Dapatkan jawapan. Ini baru magnitude. And then you deduce your direction. Ini sama macam kita buat chapter 1. Summation Fy over summation Fx.
Are we all good? Yes, Sebenarnya ini sama macam yang awak belajar dalam chapter 1 dulu, dan kita dah apply this resolving vector in many chapter in previous semester. Chapter 4 kita guna, chapter apa lagi kita guna? Chapter 5 tak ada, chapter 6 tak ada. Lebih kurang adalah kita guna involve the direction, betul tak? Okay, so this is how you do. So bila you have the interaction of the charges along different component, you have to split them into X component, Y component, sum them along X, along Y, and then find the magnitude, and then find the direction. Baru kita akan dapat 3.74, 34.3 degree. Are we all good? Yes, Miss. Okay, siapa yang masih belum buat soalan 4 tak ada masalah, nanti cuba buat and then attempt example 5 as a practice to make sure you have understood example 4 properly. So awak practice lah buat soalan. Example 5 saya takkan explain. Alright, for electric field. Okay, electric field example 8 saya dah tunjuk, example 6 dengan 7 ada masalah? Saya tidak dapat buat ni. 6 dan Example 6 dengan 7 tak dapat? Ya. Example 6 and 7. Okay, ini electric field. Alright, example 6 here. A tiny metal sphere, blah blah blah. It carried a charge of 0.8 microcoulomb. Find the magnitude of electric field strength at a distance of 20 cm around it. Okay. So sekarang apa kita ada? Kita ada satu charge yang bersifat positif. Nilai dia 0.8 microcoulomb. 0.8 microcoulomb. Alright, dia kata find the magnitude. So dia nak magnitude sahaja of electric field strength, which is E equals to KQ over R square ataupun F over Q naught dekat sini. Alright. Okay, bila kita nak buat ini, kita kena ada dua charge dalam soalan itu. You must have two charge and you must know the net force. Kena tahu force between the charges. Kena tahu the force between the charges if you want to use this equation. Tapi selalunya kita akan guna yang ini sebab jarang dia nak bagi the value of force. Jarang dia nak bagi the net force dekat sini. Dia takkan bagi nilai force between the two charges. So kita akan guna KQ over R square. Alright, for KQ over R square, obviously you need to have the value of your charge, which is this one. Dia yang akan produce electric field. Dan dia kata find the electric field at a distance of 20 cm around it. Okay, dia kata 20 cm around it. So dia boleh jadi 20 cm ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. It doesn't matter. Yang penting adalah you are going to have somewhere in this radius, iaitu 20 cm in all directions. Sebab dia tak cakap pun left or right. Dia kata 20 cm around it. They are going to have the same electric field. Okay, nilai dia akan tetap sama. Electric field dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. A, B, C, D is going to be the same because K, Q adalah 0.8 micro. Do not include the sign, only include the value. R adalah 0.2 square. Okay, so this is the magnitude. Kalau awak letak dekat A, jarak dia tetap 20. Letak dekat B pun jarak dia tetap 20. C pun 20, D pun 20. So you will end up with the same magnitude. Okay, that is why the question mention dekat sini dia nak magnitude je sebab dia pun tak bagi tahu di mana located this point A ini. At which exact point is this 20 cm. Are we good? Begitu je kan ni? Aku terus dapatlah jawapan ni. The same thing untuk soalan example 7. Similar question is just that charge kamu, saya tersalah. Saya mesti nak bagi negative charge dekat sini. Saya tersalah. Kenapa saya nak bagi soalan yang sama? My bad. Tapi tak apalah. Alright. Cuma sekarang ini adalah 0.8 microcoulomb. Ini adalah 8 microcoulomb dekat sini. So they are similar question. Cara nak buat pun sama juga. Alright. Are we good? Yes, Miss. Okay. Example 5. Oh, bukan. Example 9. Did you guys manage to do example 9?
sampai 9 aja ni. Belum sampai 9. Kau buat. Kalau belum sampai 9 tak ada masalah. Saya akan quickly just give an idea of this question and then I want you guys to attempt on your own. Yes, Miss akan explain. Okay, so kamu cuba buat lepas ni. Tak habis tak ada masalah. Awak masih ada masa. Sampai hari Jumaat sebab next class kita is on Friday. So Friday kita akan try to go back to all these 10 example. If you have any question lagi kita akan go through. Kalau tak kita akan terus proceed dengan next topic lah. Alright, example 9. 2 point charges Q1, oh no. Okay, 2 point charges Q1 negative 2 nanocoulomb and Q2 positive 3.2 nanocoulomb are placed 3 cm apart. Okay, so Q1 dengan Q2 adalah 3 cm apart. Jarak antara mereka dua adalah 3 cm apart. Okay, so determine the magnitude and the direction of the resultant electric field intensity at point M. So sekarang soalan nak electric field intensity at point M. Electric field intensity sama je dengan electric field strength ya. They are the same thing. Okay, so soalan nak electric field at M tapi dia nak resultant. Okay, kenapa dia mention perkataan resultant adalah disebabkan di keliling titik M ini you have 2 charge. Okay, dua-dua charge ini akan produce electric field mereka. So they are going to produce electric field. Okay, so electric field yang daripada Q2 ini akan sampai ke M. Okay, so kita akan experience electric field 2 on M. Begitu juga charge Q1 ini pun akan mengeluarkan electric field, dia akan ada electric field dan electric field itu akan sampai ke titik M and you're going to experience electric 1 on point M. Okay, so both these charges have their respective electric field and those electric field will touch your point M and the question is to find the total electric field exerted ataupun experienced at this particular point M. Alright, so kita tahu kita akan ada 2 electric field dekat sini. So before kita kira the total resultant, we identify the direction first. Okay, kamu tengok pada Q1 dulu. Okay, your Q1 is negative charge. Electric field dia adalah always inward in all direction. Okay, in all direction dia kena masuk dan kalau kamu tengok the line that joins your M dengan charge 1 adalah a slanted line. This is where they join your charge and your point. Okay, this is the line that join your charge and your point. So kita tengok along sini apa direction dia. So kita fokus along garisan ini. If the electric field is going to go inward for your Q1 sebab dia negatif, dalam all direction dia kena go inward. So dekat sini pun along here pun dia kena go inward juga. So what are we going to do adalah kita nak panjangkan saja garisan ini sampailah ke titik M and then kita lukis dari titik M itu. Okay, and then you draw from point M. So this is your electric field due to charge 1 on point M. Ini yang kita dapatlah. Alright. Nampak kan macam mana nak dapatkan electric field direction? Next, kita tengok charge yang kedua pula. Charge yang kedua, positive charge. Positive charge must always give electric field that is going to go outward from the charge. Dia kena keluar. Okay, bila dia keluar, the line that joins your charge 2 and point M adalah this line. We want to know along this line, sepanjang garisan ini, which is on the right lah. So kalau kamu tengok along this line, dia tengah ke kanan. So kita extrapolate saja sampai titik M. Kita letak dot dekat titik M. Tanpa mengubah direction, kita lukis arah dia from point M sahaja. Okay, so from point M, kena start daripada point M. Kita tarik dia ke kanan. Kita tak boleh ubah direction tak boleh ubah direction, cuma it has to start from point M. E to on M.
Nampak tak? Dah dapat direction. Kalau kamu tengok, direction kamu satu adalah ke kanan, lagi satu berada di antara atas dan kiri. Which means you have to resolve. Konsep dia sama. Berbalik. Draw your table. E on M. You have how many electric field on M? Ada 2. E1 on M. E2 on M. Lepas tu cari E1 on M. X komponen, Y komponen. E1 kita akan ada E1M along Y dan juga E1M along X. Along X dia ke kiri. Bila kita lukis table, kita dah masuk dalam proses nak sum dia. Betul tak? Nanti kita nak sum dia along X axis, along Y axis. Therefore, you have to consider the direction. Masukkan terus ke kiri, negatif. Okay, ke kiri, negatif E1 M along X component. Okay, cari theta dia. Okay, you have a right angle triangle here. Okay, dia bagi tahu ini 3 cm, ini 4 cm, you can find this theta. Cari theta ni dulu. Guna tangent, opposite, adjacent. Shift tangent, dapatkan theta ini. So because this angle is touching your X axis, your X axis akan ambil cos. Alright, siapa theta ini sentuh paksi mana? Paksi itu yang akan ambil cos. Dia akan dominate the cos theta. So you have to find the value of theta first lah. And then along Y axis pula, dia ke atas, positif E1M. Cos dah diambil, tinggal sin sahaja, sin theta. And then you look at 2M. 2M pula is along X axis and it is to the right, ke kanan. Positif E2M sahaja, ini jadi kosong. So dekat sini nanti masukkanlah E1 adalah apa? E adalah K Q1 due to charge 1 on point M. On point M maka jarak antara sini dua. The distance from your Q1 to point M. Okay? Pythagoras theorem 3, 4 ini akan dapat 5 cm. Awak solve dia, dapatkan your distance from 1 to M. Okay, so itu tinggal square KQ over R square. KQ over R square. And then cos, make sure you find your theta lah, masukkan nilai itu. Do the same thing on this side and then do it for your E to M, tambah X, tambah Y, cari magnitude. Summation E1 sama dengan square root summation E1 along X square campur dengan summation E2 E1 along Y square. Alright, dapatkan jawapan. Find your theta. Shift tangent. We good. Okay, sebab ini melibatkan direction. Every time a vector quantity has a direction, and you know kalau dia ada X dan Y, kita tak boleh simply tambah, you have to resolve. So kita berbalik ke chapter 1 semester, 1 resolving vectors. So that is how you're going to sum the vectors along their component first, baru boleh cari dia punya resultant. Okay? Are we good? Yeah, miss, we good. Okay, so nanti cuba juga buat soalan example 10 ini. I assume kamu belum sempat untuk sampai, so tak ada masalah. Cuba buat sampai example 10.